¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. En esta ocasión vamos a reanudar la aventura en Subnautica bajo el mar, Subnautica Below Zero. He estado un poco haciendo farmeo, armando baterías y célula de energías de iones, un par para tener de respaldo. 2, 3, 4, 5, 6. Pretendía tener 6, corté mal. Bueno, voy a hacer una más batería. Pero bueno, el punto es tener un par de baterías de respaldo para cada nave. Para el Sea Truck, para el Crown y unas cuantas baterías para todas las herramientas. En esta ocasión vamos a explorar la otra mitad de la nave de la Mercury. Estoy ya justamente en la parte de la proa. ¿Me falta? Litio, yo tenía litio. Yo tenía litio por algún lado, pero bueno. Estoy en la parte de la proa de la Mercury. No he entrado a explorar aún. Justamente quería esperar a grabar esto. Pero sí, ya viene siendo hora. Anteriormente, bueno, aparte de todo el farmeo que he estado haciendo, no has dicho nada más relevante. Y también pretendo que en este video continuamos con la historia. Ir a visitar a la señora esa del traje del Brown modificado. Aquí necesito cortador láser, sí. Uy, sí, esto es útil. Este ya lo tengo. Data china. Data china. No recuerdo bien cómo estaba distribuido esto, cómo era el mapa. Pero la de energía es que ya tengo ahora la de los cubos de energía, los cubos de iones. Sirven mejor que esas. Y no hay nada, esto es solo metal reutilizable. Puedo pasar por aquí. Y sí puedo. No, información. Sol should pay me more to lead these missions. I saved the whole damn crew from destruction. Mercury 2 was nearly obliterated by an immensely powerful energy beam. I don't know any weapon system with that level of capability. The power source to get that kind of range must be, well, otherworldly. We got lucky. The energy signature is similar to some of the weaponry meant to counter pirates on mining freighters. The refraction of the beam across the atmosphere? Ryan's belt, it looked like the Northern Lights. Such power. I fired the emergency flares and dumped water from the nuclear core. I think the heat signature confused the weapons tracking for just an instant. I managed a slight evasive maneuver, and I felt the Mercury get rocked by the sonic boom as the nuclear runoff rapidly evaporated. That alone could have taken us out. Definitely asking for a pay raise. This is not what I signed up for. My days of risky missions should be behind me. But what the hell? I still got it. Even if it was luck. Hopefully, whatever didn't want us on the planet doesn't mind when we leave. Vaya, la Mercury también fue derribada por el sistema de defensa del planeta entonces. We need to get off this planet. I mean, the morning started out so well. I took a team of 6 out to find the structures from the planetary scans, and we were all in high spirits. I mean, who wouldn't be? These structures would be clues to another sentient race. It was highly unlikely that another colony would be out this far. We were going to be in the frickin' history books. Everything was going okay. We were a few miles from the ship when our radios picked up an actual signal. It sounded like an SOS. We got overly excited naturally and decided to enter the water to follow it. That decision cost 3 lives. I mean, half my team, they got ripped to shreds by
something. They died screaming, alone in the cold, dark waters. I'm not going back in that godforsaken ocean again. I refuse. And some of the animals on this planet, they look sick too. Weird pustules on the skin, oddly sluggish. I think we should leave. But Diana said we should stay. She thinks the biopatent payoffs would be worth it, but those families will never see their loved ones again. They don't care about no payoffs. We can't return the bodies. I don't care about the accolades or the history books. I just want to see Layla and the kids. Ah, man. I miss the smell of my wife's hair. The kids tackling me at the door again. That's all I want. To get out of here alive. Please. Mierda, estoy atrapado. Necesito salir a respirar. Recordaba que había varias más llantas de aire aquí abajo, pero bueno. Sí, no me he olvidado que aún hay un par de datapads por ahí atrás. Pero es que es realmente urgente respirar. Y hablando de descubrimientos, justamente tengo aquí esto. Esto. Y esto. Uy, pero qué perfecto. Uf. Ah, estos son los térmicos contra el frío. Claro, claro. Supongo. Ay, lo que no supongo es que ya no tengo agua. Y no hay animales aquí de agua. Voy a buscar agua y regreso. Listo, ya podemos continuar. Y ahora, esto yo lo había abierto. Bien. Ahora... Ah, sí, más cosas aquí abajo. Ya está por acá, me parece. Sí. Well, we landed safely, despite my apprehension. Diana, damned adrenaline junkie, took one of her defining risks and it paid off. Why hire me as the maintenance engineering officer if you aren't going to listen to their advice? Papa. I didn't go to school for 8 years and get 3 degrees for nothing. I tried to convince Diana that we don't need to stop for repairs. That's what the drift drive and the secondary propulsion system are for. Just a bit slower. But she's in charge, not me. On the plus side, I get to work with Yasmin. I didn't know she was such a busybody. She's been going around the whole ship giving folks a hand. I think she was getting on Diana's nerves, so she assigned Yasmin to me. She's helping me inspect and repair the thruster systems. I thought I was the most mechanically inclined person on the ship, but I think she has me beat. She can definitely teach me a thing or two, as long as I don't get too distracted by her smile. She's got the best smile. Justo a eso me refiero.
Oh, qué bien, aquí tengo una salida. Oh, ahí. Sí, ok. Ok. ¿Moveré ese hasta acá? Yo creo que sí, porque hay demasiado depredador por aquí. Pone de nervios. Ah, ya había entrado por aquí también. Ah, esta era la entrada. Ah. No, no, sí, estoy bien. Diablos, me estoy haciendo bolas yo solo. A ver. Sí, creo que solo voy a continuar. Solo supiera por dónde. No recuerdo qué había de importante de encontrar aquí, la verdad. Y que simplemente seguir explorando. ¿Qué parece? Simplemente estoy uniendo secciones. Sí, sí. Oh, ahí hay algo. My instincts are never wrong. Stefanos has always been overly cautious. He hates taking risks, which I suppose is understandable when you're in the back end of the galaxy. But no risk, no reward. Elliot finds evidence of alien architecture on a completely uncharted planet, and he expects me to ignore that? Orion's belt, I would be an absolute fool. We've done some scans, and while there aren't a lot of mineral resources on this planet, there is decent biodiversity. Teams go out in the morning. There should be a significant specimen and sample haul for biopatenting, which will be split among the crew as part of the Discovery Clause. Let's see Stefanos and everyone else complain when they have a few more Sol Transgov credits in their uniform pockets. They'll learn to trust my instincts at some point. Qué bien. Entretenimiento marino. Orion's felt this all went sideways. How could I have known that so much would go wrong? I failed my crew. No, I don't fail. I didn't get into this position by being a failure. It's this desolate land, frigid, cursed. Between these tunneling creatures and a strange sickness that a few of the crew are showing symptoms of, we have to leave at first light tomorrow. We are prepping for a rapid takeoff. We can't take chances with the vibrations drawing the tunnelers, so we're skipping the systems check. Risky, but I have faith in myself and the crew of the Mercury. Landing this thing was practically a miracle, though. But we have to get out of here. Maybe the weapon is to keep people away, but if we leave, it'll let us go. I have to leave the quarantined crew in the cave behind. We will be back for them, but we can't risk an unknown infection spreading through the Mercury. We're packing survival kits for them, but there's only enough surplus for about 2 weeks. I'm telling them that we will come back. But I don't think I can land here safely. Twice. I hate this. But I have to leave them behind. I can't risk the entirety of the Mercury. Bueno, de todos modos se fue al garete. Se fue al chorizo toda la nave. Pero entonces, ¿qué fue de ella? Creo que tengo lo más importante de aquí. Era el traje. Bueno, a mi parecer. Esa información. La depuradora de agua que, que me viene de perlas. Pero creo que no sé si hay algo más interesante por acá, aparte de eso.
no creo. Ah, también lo de procesamiento de no sé qué. A ver, ¿qué era el procesamiento de quién? Una unidad de procesamiento paralelo a los dispositivos de prueba. Ah, voy a armarlo de una vez, ya que lo tengo aquí. Tengo por algún lado una planta de coral. Aquí está. Vamos a ver. Ah, creo que ya recuerdo. Creo que esto era... Tiene algo que ver con la antena parabólica, la que está ahí arriba. Pero no recuerdo exactamente qué. Pero lo que sí recuerdo es que tenía que ver directamente con la loca esta, que por cierto es una bárbara. Me encontré por ahí mientras farmeaba sus solopads, esos PDAs, relatando donde ella solita y a puño limpio con un solo cuchillo mató a un leviatán sin el traje brown, así solita. Dice que no recuerdo por dónde la agarró, se la trató de tragar, pero no se dejó. Y sí, básicamente peleando a puño limpio con solo un cuchillo logró matar al leviatán. Y yo huyendo de ellos. No hay que hacer enojar a esa señora. Luego su base estaba en algún lado por aquí, está bastante escondida. ¿Si es por aquí? Creo que sí. Está bastante escondida la loca. Parece que sí. Y voy bien, espero que sí. Es del otro lado. Ah, sí, ahí está su base. Y voy bien. Lo que está muy estrecho aquí para poder maniobrar libremente con el Seatrock tan largo. Ok. 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 ¿Dónde está la entrada? Me lleva... ¿La entrada? Ah. ¿No se entra por ningún lado? Ok. O sea, sí, pero no lo estoy viendo. Ahí es. No, esa es ventana. Ah, qué cansino. Muy estrecho aquí. A ver, voy a buscar. Realmente. Oh, tengo. Sería vacía. Sí, esa ya no me sirvió. Estar usando las de cubo de iones, entonces ya no me sirve. Bye. Y a ver. ¿Dónde se entra? Bueno. Daño de a gratis. Oh. Está bien. Oh, claro. Uy, lo puedo hacer yo. Ah, no.
Marguerite. Edificado en su área. Knock knock. Mierda. I told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I'll let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Ah, claro, y entonces esa cosa es para poner la antena en modo de prueba. Módulo de control manual de pruebas, ok. Now I just need to build the test override module. Then I can disable that satellite tower. New technology acquired. Uy, qué buena onda. Ok. No, y ya. That far out to sea, swimming back for land wasn't an option. I'd die from exhaustion long before I made it to shore. All I could do was survive long enough to wash up somewhere. I felt a suction, and suddenly there were vast jaws rising out of the water towards me. It had taken hours for the Reaper's corpse to float to the surface. Using the knife, I clambered up her flank and got a perch on top. I figured she'd float for a few days at least, enough for me to catch my breath. But would she sink before or after I died of thirst? I had a knife, a repair tool, and 3 liters of water. At least I wasn't going to die of exhaustion. Now, those Reapers, they're practically all muscle, but there's some fat in there. I was able to keep warm and drink the water. And I didn't have much, but I had that repair tool, so I had a spark. It took a week to light that first fire. And I know more about the burning properties of Reaper fat than I ever cared to. I had to ration fires, but as they burned, I could smoke meat that I carved out of the beast's rib cage. Listo. Ahora creo que sí, podemos ir directamente a desactivar la torre. Y bueno, lo que recuerdo cómo salir de aquí. Vamos a saltar en el tiempo. Y listo, llegamos. Solo que ahora necesito mi ropa térmica. Si no me voy a cagar del frío. Voy a guardar esto aquí, 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 aquí. Ajá. Si estoy bien yo. Térmico, térmico. Oh, sí, todo térmico. Vamos. Ahí está la antena.
¿Y si era por aquí? Sí. Estación Delta, sí. Ya está. Back to the terminal. Do it. Please work. Yes. Satellite is down. Impressed. That was most resourceful. Gracias, gracias. Aquí humildemente, mira. All right, Altera. You win this round. Come find me at my greenhouse. I'm about a kilometer east of your position up on an iceberg. I have a present for you. I'll come by if I have time. Sure, whatever. If you have time for me in your busy social calendar. Pues bueno, vamos allá. Y con el poder de la edición y de la pausa de grabación, nos vemos allá. Y bueno, llegamos, aunque no estoy seguro si es aquí. Dijo que 1 kilómetro al este, más o menos. Muy estación Delta, sí, 1 kilómetro aproximadamente. Supongo que debiese ser por aquí. ¿Es hasta arriba? No, tampoco veo indicios de civilización, o sea, algún tipo de lámpara, estructura o algo. This site is one of some significance. Its data will assist us on our quest. Oh, y ahí abajo hay alguien. Algo del... el arquitecto este. Creo que no es este el iceberg que estoy buscando. ¿Veo algo por allá? Esa estructura me parece demasiado cuadrada como para que sea natural. No lo sé. Oh, sí, parece que es allá. Y hay señales de civilización. Yo quería saltar ese iceberg, pero bueno. Oh, hola. Qué lindo. O sea, debe ser por aquí. Solo tengo que... acá. Dijo que un invernadero. Allá está. Y eso tiene pinta de invernadero. Qué bien. Damn satellite hasn't passed by in a while. I guess that was your doing. Sam's not the only one in the family who knew
what to do with vague directions and old wire. She was an original, that sister of yours. First time I met her, I was sure she was Altera through and through. Not a crease in her uniform. Sending those damn bird bots to spy everywhere. Then, she surprised me. Maybe a little too much. Meaning? If you really want to know, there's a PDA on the bench that can point you in the right direction. If you need anything else, don't bother me. But you can help yourself at Greenhouse. Least I can do to repay you for getting those spine pests off my back. Ah, oh, pues gracias. Cualquier forma, con los planos me basta. Y por supuesto esto. I've already synthesized an antidote and stashed it in a cave. I can go grab it and... That's your plan? You don't think it'll work? You're thinking too small. Like maybe if you're polite enough about destroying the bacteria, Altera will come around and see it your way. But do you believe in yourself or not? I think so. You think so? Come on. Is the bacteria a threat? Or isn't it? It is. Does it need to be dealt with or not? It does. So who's right on this? I am. Say it like you mean it. I am. I said like you mean it, not like you're testifying before a rigged transgov court. I am. Great. Then what you gotta do is seal off the whole cave. I've got just the stuff. Made it for fishing, but it blew the whole ice shelf halfway to deep space. Vaporized all the fish. Okay. And you gotta hit the lab too, or there's just no point. Actually, you know what? Let me take care of that one. It'll be fun. Oh, bastante interesante. Entonces sí se conocieron. Hay algo aquí que me dijo de escanear. Era. ¿Se le bugueó? ¿No era nada? ¿Lo me troleó? Oh no, aquí hay más información. All right, Marge, old girl. We hate this greenhouse. So here are some pointers to remember so we never have to do the worst parts again. Too bad you can't fight malnutrition by hunting it down. You can look all you want. There's more to Marguerite than any damn fangled gadget can see. Otra vez hay algo. Ay. Ah, bueno, se interrumpió su diálogo ese. A ver. Entonces, a ver. ¿Dónde estaba? Bases de datos. Marguerite Maida. Ah, persona de seguridad independiente, desaparecida, de programación encontrada, por haber sido un leviatán cegador. Oh. Ok, su biografía. Ok. Ahí estaba yo, sí, 500 hacia tierra, preferir estar cazando. Ok, es esto. Vamos a ver. All right, Marge, old girl. We hate this greenhouse. So here are some pointers to remember so we never have to do the worst parts again. Too bad you can't fight malnutrition by hunting it down and killing it. So, first thing, insulation. First few nights the soil was rock solid. Ended up having to insulate the damn place with dehydrated kelp. Adding a thermal mass helped too.
heat from barrels of water. Probably should have just eaten the damned kelp. But nope, my body was craving a salad. Wish I was just made of exosuit. Next, grow lights were a must-have. Gotta admit, I felt pretty proud of my first full crop of lettuce. Fed half of it to Preston. That snowstalker will eat practically anything. Always spits half of it out, though. Another thing we have in common. The slobbery green mess makes good compost. Pues bien, hemos descubierto bastante cosas interesantes el día de hoy. Y de la misma forma me parece que hemos llegado al final de este video por ahora. Por lo tanto, procedo a mi... ¿cómo se dice? A recitar mi salida. Espero que les haya gustado el video. Gracias por llegarme y llegar hasta el final. Hasta el final. Gracias por acompañarme y quedarse hasta el final. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse y compartir con quien más confianza le tengan. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Adiós.